ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, CSEB 7/2020 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം വിളിച്ച എക്സാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് 30th December വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ചില വീഡിയോസ് ചെറിയ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വോയിസ് ഇല്ലാതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ ബേസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോയിസ് ഇല്ലാതെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഇട്ടത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെയിലി റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായാലും നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസിക് അറിയാൻ പറ്റും, തറവ് ആവാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇടാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, December 30 വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും എന്തായാലും എക്സാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം അവർ ഡേറ്റ് വെക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു മാസം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോസ് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചത് റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം കോപ്പറേഷനാണ് എക്സാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും, കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയാൻ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനെ തിരുത്താൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാക്ക് ടു ലാൻഡ് വാസ് ദ മെയിൻ മോട്ടോ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ dash. The answer is France. Answer is France. Next, first chairman of IRMA. First chairman of IRMA. IRMA full form Institute of Rural Management in Anand. Institute of Rural Management Anand. അതാണ് IRMA ഫുൾ ഫോം. ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് 1979 ആണ് കേട്ടോ. 1979. ഈ IRMA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഫോർ ദി പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. റൂറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദ്. അതാണ് IRMA ഫുൾ ഫോം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് 1979 ആണ് കേട്ടോ. 1979 ആണ്. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ആനന്ദ്. IRMA ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ആനന്ദ് അറിയാലോ, ഗുജറാത്തിലാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരാണ്? വർഗീസ് കുര്യൻ. അപ്പോൾ ഈ വർഗീസ് കുര്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാ? ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റിവല്യൂഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വർഗീസ് കുര്യനാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് IRMA. അപ്പോൾ IRMA ഫൗണ്ടറും ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരാണ്? വർഗീസ് കുര്യൻ. മനസ്സിലായല്ലോ, വർഗീസ് കുര്യൻ.
വർഗീസ് കുര്യൻ അല്ലേ, ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റിവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്, ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ്? വർഗീസ് കുര്യനാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? IRMA നെക്സ്റ്റ് വർഗീസ് കുര്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കർണൽ. എവിടെയാണ്? കർണൽ. നാഷണൽ ഡയറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് 1923 കേട്ടോ. നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കർണാൽ and it's established on 1923. Okay, next back to land. കഴിഞ്ഞാണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് dash is called green business. The answer is coir. Next ROAP of ICA situated in ROAP means Regional Office for Asia. ROAP Regional Office of Asia and the Pacific. Of Asia and the Pacific. ഇതാണ് ROAPൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. എന്താണ്? റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഫോർ ഏഷ്യ ആൻഡ് ദി പസഫിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് പസഫിക്കിൻ്റെ ICAയുടെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ്? ന്യൂ ഡൽഹി. ദി ആൻസർ ഈസ് ന്യൂ ഡൽഹി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ICA International Cooperative Alliance. ICA was established on 19th August 1895. Headquarters എവിടെയാണ്? ബ്രസീൽ. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രസീൽസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് People Bank is also known as Banca Popolare. Next dash is the credit card issued by Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Bank. The answer is Sarvosgar. Next I Too Had a Dream is an autobiographical book of famous cooperator. The answer is Varghese Kurian. Next deposits of cooperative banks are insured under the provisions of answer Deposit Insurance Act 1968. Deposit of cooperative banks are insured under the provisions of Deposits Insurance Act of 1968. Next HOMCO stands for HOMCO, the full form the Kerala State Homeopathy Cooperative Pharmacy Limited. HOMCO. Next ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് 1969
HomeCo, the Kerala State Homeopathy Cooperative Pharmacy Limited. It was established in the year 1969 as per Kerala Co-operative Society Act 1969. Okay. ഹോമിയോപ്പത്തിൻ്റെ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, നോ കോമ്പറ്റീഷൻ, നോ മണി, നോ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് whom? Statement made by whom? The answer is Robert Owen. Robert Owen is known as father of cooperative movement in England. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ cooperative of doctrine of circumstances is quotation of Robert Owen. Robert Owen related to പിന്നെ ലേബർ കോളനി, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് റോബർട്ട് ഓവൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ഈസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹും? ദി ആൻസർ ഈസ് വില്യം കിങ്. So he was a co-operator in England. He is also the supporter of cooperative movement in England. Next, the founder of Shoemakers Cooperative Society in Germany is Schulz. The founder of Shoemakers Cooperative Society in Germany is Schulz. Next, who is the father of French cooperative movement? The answer is Charles Fourier. Charles Fourier. Next, the headquarters of ICA is Brussels. എവിടെയാണ്? ബ്രസൽസ്. ബെൽജിയമിലെ ബ്രസൽസ് ആണ് ICAൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. The first headquarters of ICA was at London. ICA was established in the year 1895, and at the time of establishment the headquarters of ICA was London, UK. and ICA രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 1895 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയായിരുന്നു? ലണ്ടൻ, UK ലണ്ടനിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം in 1982, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. ICA ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരിലേക്ക് ഏത് ഇയറിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1895 ആണ് ICA രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ 1982 ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 2013 ICA എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു? ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രസൽസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ബെൽജിയമിലെ ബ്രസൽസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? At the time of establishment, the headquarters of ICA was at London, UK. Next, in the year 1982, headquarters of ICA shifted to Geneva, Switzerland. Next, in the year 2013, the headquarters of ICA shifted to Brussels. Now, at present, the headquarters of ICA is in Brazil. Next, dash is the collective farming in Israel.
The answer is kibbutz. Next, the first cooperative society with limited liability was established in the year 1852. Year 1852. Next, the Danish Egg Export Society was founded in the year 1895. The Danish Egg Export Society was founded in the year 1895. അപ്പോൾ ഇത് which relates to Denmark. ഡെൻമാർക്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിയാം? ഡെൻമാർക്ക് is the dairy farm of Europe. പിന്നെ FDB which relates to Denmark. Folk High School relates to Denmark. Next, the Lurbrand. Trademark of dairy products in Denmark. There is no cooperative legislation in Denmark. Okay, etc. Next, the first committee of a proposed society convened by the chief promoter is called. The answer is ad hoc committee. Answer is ad hoc committee. Next, the expulsion of a member of a cooperative society can be done only in the answer is special general body. In the special general body. Next, associate member is also known as answer nominal member. Next, quorum for a meeting of a circle cooperative union meeting is answer 8. Next, the application for registration of bylaw amendment shall be signed by secretary and 2 members of the society. Secretary and 2 members of the society. Next, a society shall maintain % of the demand and time liabilities as fluid resources. The answer is 25%. Next, the chief executive of a cooperative society is answer secretary. Next, the Cooperative Credit Society Act of 1904 contains only dash sections. The answer is 29 sections. Next, the statement of business to be transacted in a meeting is called. The answer is agenda. Next, the procedure for creating Gehan is specified in Rule dash of Cases Act. The answer is 51A. Next, the pension scheme for cooperative employees was started in 1994. Next, the change of name of a society is according to section dash of Cases Act. The answer is section 10. Next, section of Cases Act deals with the first charge of societies. The answer is section 35. Section 35. Next, the cooperative farming society is dash type of society. The answer is agricultural non-credit society. Agricultural non-credit type of society. Next, state cooperative union is considered a state cooperative union is constituted as per section dash of Cases Act. Okay, the state cooperative union which was established on
21st November 1970. State Cooperative Union was established 21st November 1970. And monthly publication of State Cooperative Union is Co-operative Journal. Next, and its headquarters is Thiruvananthapuram. Okay, let's say State Cooperative Union. Next, a petty cash book is kept under dash system. The answer is impressed system. A petty cash book is kept under dash system. Answer is impressed system. Next, the Cochin Cooperative Agricultural and Rural Development Bank was situated in. The answer is Thrissur. Next, cooperative movement in India was written by. Answer is E.M. Huff. Next, the unwritten portion of the deferred revenue is known as dash asset. The answer is fictitious asset. Next, the first cooperative wholesale store was established by. Answer is E.V. Neal. Next, the last general body is convened by. Answer is liquidator. Next, land mortgage bank was started in India on 1920. Next, the leader of cooperative held at Kozhikode was P.V. Appukutty. Next, authorized share capital of a cooperative society means. The answer is maximum amount of share capital permitted to be raised. Next, the first Provincial Act in India was passed in the year 1925. First Provincial Act in India was passed in the year 1925. Next, Operation Flood is related to APCOs. Next, Royal Commission on Agriculture 1928 was headed by. The answer is H. Calvert. Next, the name of cooperative colony established by Robert Owen in America was New Harmony. Next, the number of regional milk producers union is. Answer 3. Next, dash is registered under Multi-State Cooperative Society Act. The answer is NCUI, National Cooperative Union of India. Next, the first consumer store in the world was started at Todd Land. Next, subsidiary state partnership fund is maintained by. The answer is DCB. Next, Royal Commission on Agriculture was constituted by. The answer is Government of India. Next, window dressing is associated with dash type of cooperative societies. The answer is consumer type of cooperative society. The state
famous for dairy society in India is Gujarat. Next, what is the name of the mill started by Robert Owen? The answer is New Lanark Mill. New Lanark Mill. Next, dash has no general body. The answer is CCU, Circle Cooperative Union. Next, birthplace of urban cooperative societies is the answer of Germany. Next, the disposal of net profit in a society is done by section dash of KCS Act. The answer is section 56. Next, the headquarters of Kerala Cooperative Tribunal is at, answer is Trivandrum. Next, the audit in a cooperative society is done by section dash of KCS Act. Answer section 64. The final authority in a cooperative society is described in section 27. Next, the winding up of a cooperative society means liquidation. Next, an arbitrator is appointed by section 70 of KCS Act by whom? The answer is registrar. Next, section 62 of KCS Act defines gratuity. Next, the application for registration of a cooperative society shall be in form number dash. The answer is form number 2. Next, dual membership is allowed in the case of dash society. The answer is industrial societies. Next, violet color in the cooperative flag denotes felt need. Felt need. Next, an audit conducted in between two annual audit is interim audit. Next, ICICI was established in the year 1955. Next, dash is considered as the backbone of auditing. The answer is vouching. Next, Foreign Exchange Management Act was passed in the year. The answer is 2000. Next, treasury bills are issued by, answer, government. The drawee of a check is always a dash bank. Next, one who signs the check is known as, answer, drawer. Next, statutory protection can be claimed for check in the case of crossed check only. Next, the RBI Act passed in the year 1934. Next, the lead bank scheme was recommended by Nariman Committee. The lead bank scheme was recommended by Nariman Committee. Industrial banks are also called investment banks. Next, RBI issues currency notes in dash banking. Dash banking. The answer is gold banking. Next, number of banks nationalized in 1969 was, answer, 14 banks. Next,
A mutilated check will be torn. Exim Bank of India was set up in the year 1982. A bill of exchange cannot be crossed. Next. Commercial banks in India are organized as dash. The answer is joint stock companies. Next, the banker who is the debtor to the judgment debtor is called garnishee. The banker who is the debtor to the judgment debtor is called garnishee. Next, closing of a fixed deposit before due date is called premature closing. Closing of a fixed deposit before due date is called premature closing. Next, the district in Kerala having largest number of bank branches is Ernakulam. District in Kerala having largest number of bank branches Ernakulam. Next, government and semi-government securities are called gilt-edged securities. Gilt-edged securities. Next, dash account is a running account. Answer, current account. Next, the capacity to produce cash on demand means the answer, liquidity. Next, banker's lien is a general lien as per section 171 of Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act of 1872. Next, notice of dishonor is not required in the case of check. Answer is check. Next, expand IFSC, Indian Financial System Code. Next, rural bank started by Wurtemberg in Italy was Casse Rurali. Casse Rurali. Next, Triveni notebooks are manufactured by answer KCCF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നന്നായി ഡെയിലി റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു.